A month after Singapore-based cargo ship Express Pearl caught fire off Sri Lankan coast and sank off, a multi-layered investigation has been launched to determine the exact amount of damages caused by around 1,500 burnt containers and tons of nitric acid that the ship was laden with. Recently, experts from the United Nations Environment Programme met with countries' officials and visited coastal areas to take stock of the situation. A growing number of animal carcasses at shores have only compounded the fears of a massive oil leak. Carcasses of marine animals, an expanding heap of non-biodegradable plastic and other harmful substances off Sri Lankan coastline near the place where the Express Pearl shipwreck had drowned a few weeks back has left the government and the observers worried. While an official confirmation is still awaited, experts who have already called this incident the biggest man-made environmental disaster are assuming it to be a clear case of an oil spill. Experts from the United Nations Environment Programme recently travelled to the site and met Sri Lankan authorities. While the government of Sri Lanka has already assigned the Ministry of Wildlife the task of evaluating a large number of deceased turtle in the vicinity, the UN team said the large portion of the chemicals present at the ship was burned and didn't spill into water. ඕන් විශේෂයෙන් පෙන්වා දෙන කාරණා තුනක් තිබෙනවා. පළවෙනි කාරණේ තමයි ඕන් කියනවා දැන් මේ නැවේ තිබිච්ච රසායනික ද්‍රව්‍ය වලින් නම් වැඩි හරියක් මේ වෙන විට ගිනිගෙන වායුවට එකතු වෙලා තියෙනවා විය හැකි. As of Friday, over 100 turtle carcasses have been found, with many bearing signs of throat and shell damage. Autopsy of over 12 dolphins is also underway. The nation's Ministry of Justice is conducting a separate investigation into the circumstances of the sinking, and it has set up 5 subcommittees to follow the threads, one each for questions of insurance, fisheries, environment, economy, and legal matters. It has already filed an initial claim for $40 million against Express Pearl's owner for the initial firefighting response, not including damages related to the sinking or the pollution that followed. දෙවෙනි කාරණය ඔවුන් කියනවා මේ පබළු මේ නැවේ තිබුණා කන්ටේනර් 87ක් ප්ලාස්ටික් පබළු ඒ කියන්නේ ප්ලාස්ටික් පොලිතීන් වැනි දේවල් සෑදීම සඳහා අමුද්‍රව්‍ය වශයෙන් භාවිත කරන මෙන්න මේවා විශාල ප්‍රමාණයක් ගොඩබිමට ගසාගෙන ආවා. මේක ඔවුන් කියනවා ලෝකයේ මෙතෙක් සිද්ධ වෙච්ච විශාලතම ප්ලාස්ටික් අපද්‍රව්‍ය වෙරළට එකතු වීමේ අවස්ථාව කියලා. මීට පෙර එවැනි සිද්ධියක් වෙලා තියෙන්නේ තව රටවල් දෙක තුනක වෙලා තිබුණත් මෙතරම් විශාල ප්‍රමාණයක් මුහුදට එකතු වෙලා නැහැ. ඒ නිසා මේ පුංචි ලංකාවට බරපතල තත්යකට තමයි මුහුණ දෙන්න වෙලා තිබෙන්නේ. මේ කන්ටේනර් 87න් කොටසක් ගිනි ගන්නට ඇති, කොටසක් මුහුදට විසි වෙන්නට ඇති, කොටසක් මුහුද යට තැම්පත් වී තිබෙනවා ඇති, කොටසක් තමයි දැන් වෙරළට ගසාගෙන ඇවිල්ලා තිබෙන්නේ. ඔවුන්ගේ මතය අනුව ඔවුන් හිතනවා සාමාන්‍යයෙන් වෙරළට ගසාගෙන ආපු ප්‍රමාණය 40ක් පමණ වන්නට ඇති කියලා. The incident has not just affected the marine ecosystem but has severely impacted the livelihood of thousands of Sri Lankan fishermen. Fishing activity in an 80-kilometer-long stretch has been banned, fearing contamination due to toxins and floating pellets in water. About 7,700 fishing families lost income as a result of this shutdown. Two fishermen have filed a petition with Sri Lanka's Supreme Court to ask for compensation for all of the fishing communities. They have demanded $2,500 per family under Sri Lanka's fundamental rights law.
However, they have no timeline as to when they will get compensation, if they get any at all, and when they will be able to resume their fishing activities.